హలో అండ్ వెల్కమ్ యూ వాచింగ్ TV9 అండ్ నీలిమ. అందరూ ఒక సినిమా కోసమే ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఆ సినిమా బిహైండ్ ద సీన్స్ ఏం జరుగుతుందా అని ఇంట్రెస్ట్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. సో ఆ సినిమాలో పనిచేసిన ఒక పర్సన్ ఉన్నారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ షీఈ్ అ స్పెషల్ పర్సన్ అని చెప్పాలి. ఏ క్యారెక్టర్ చేసినా రాక్ చేస్తారు. భీమ్లా నాయక్, బింబిసార, విరూపాక్ష సార్, కతువా అండ్ నౌ అఖండ 2. మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది నాతో పాటు ఎవరున్నారని. మాట్లాడేద్దామా? సంయుక్త మీనన్ గారు. ఎస్, హాయ్ అండి, ఎలా ఉన్నారు? నేను బాగున్నా, మీరు ఎలా ఉన్నారు? నేను కూడా చాలా బాగున్నాను. మిమ్మల్ని చూసాను హ్యాపీగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అఖండ 2, అఖండ మ్యాసివ్ హిట్. అఖండ 2 మీ దగ్గరికి ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు హౌ వాజ్ ద ఫీల్ అంటే చెప్తారు? ఫెల్ట్ రియలీ హ్యాపీ బికాస్ ఆఫ్ కోర్స్ ఒక సెకండ్ పార్ట్, అది ఫస్ట్ పార్ట్ పెద్ద హిట్. సో దాని తర్వాత ఈ కాంబినేషన్ ఇలా ఐ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్. అండ్ దెన్ కాల్ వచ్చిన వెంటనే ఐ వాంటెడ్ టు డూ దిస్ ఫిల్మ్ అని నేను సెట్ అయిపోయా మా ఇంట్లో. అండ్ దెన్ ఆఫ్ కోర్స్ అండ్ నేను ఇప్పటి వరకు నేను తెలుగులో చేసిన సినిమాలో ఇట్స్ అ వెరీ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సినిమా. Bimbisara was, also, if you see Virupaksha is a horror film and Sir is more like a very feel good film అనమాట. ఈ క్యారెక్టర్ నేను ఇప్పటి వరకు నేను చేయలేదు. సో ఐ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అండ్ వెరీ ఈగర్. మీ ఫిల్మోగ్రఫీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది, డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మీరు చెప్పినట్లు. నాకేమనిపిస్తుంది అంటే అసలు ఎలా చూస్ చేసుకుంటుంది ఈవిడా అని చెప్పి. హౌ డు యూ సెలెక్ట్? అంటే ఆ స్టోరీ మీ ఎనర్జీకి సూట్ అవుతుందని ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు? ఫ్యూ ఫ్యాక్టర్స్ అండి. ఫస్ట్ థింగ్ మీరు చెప్పినట్టే ఎవ్రీ యాక్టర్కి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక కంఫర్ట్ జోన్ అని ఒకటి ఉంటుంది. కానీ ఐ డోంట్ వాంట్ టు రిమైన్ ఇన్ మై కంఫర్ట్ జోన్. ఓకే, సో ఐ లైక్ పుషింగ్ ద బౌండరీస్ కొంచెం. ఇప్పుడు దట్స్ హౌ యూ నో హౌ టు ఎక్స్ప్లోర్. ఫర్ మీ లైఫ్ అంటేనే ఒక ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ లైఫ్. నాకు ట్రావెల్ అంటే చాలా ఇష్టం. సో జనరలీ మై యాటిట్యూడ్ ఇస్ ఆల్వేస్ టువర్డ్స్ పుషింగ్ ద బౌండరీస్ అండ్ జస్ట్ ట్రయింగ్ అవుట్ న్యూ థింగ్స్. అండ్ ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ దాట్ చేసే ముందు మనకి ఎలా తెలుస్తాయి మనకి సూట్ అవుతుందా లేదా అని. ఫస్ట్ నేను చాలాసార్లు ఇప్పుడు దీంట్లో సాంగ్ చేసే ముందు నాకు ఇది ఇలా ఒక కమర్షియల్ సాంగ్లో డాన్స్ చేసి నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు. సో బట్ ఐ సెడ్ ఎస్ బికాజ్ నాకు తెలుసు దట్ ఐ క్యాన్ పుల్ ఇట్ ఆఫ్ అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్. దెన్ ఎవరితో వర్క్ చేస్తున్నారు, మంచి టీంతో వర్క్ చేస్తే దే విల్ ఆల్సో యాడ్ టు అవర్ కాన్ఫిడెన్స్. ఓకే, సో కమింగ్ టు దిస్ పాయింట్, ఫస్ట్ థింగ్ అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు బీ ఇన్ కంఫర్ట్ జోన్. మై కంఫర్ట్ జోన్ ఇస్ wearing simple clothes. Okay, sari, salwar, that is my comfort zone. Or sitting at home is my comfort zone. but I'm here to explore. So I will keep experimenting and I hope that it will work out. I cannot say that it will work out. You should be open to receiving criticism, failures. Everything is part of this journey. Once you're open to that, trust me, then sky is your limit. You can go anywhere. Inkoti, I should feel for the character. ఏదో ఒక పాయింట్ ఉండాలి దాని మీద, దాట్ యు ఆర్ ఆల్సో. ఇది ఇప్పుడు కాదు, చాలా సో మెనీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను ఒక డైరెక్టర్కి అడిగిన క్వశ్చన్, బట్ నాట్ ఇన్ తెలుగు, బట్ అట్ దట్ టైమ్ ద డైరెక్టర్ డిడ్ంట్ లైక్ ఇట్. సో హీ నరేటెడ్ అ స్టోరీ టు మీ. సో నేను నా సెంటెన్స్ ఇలా నేను అడిగాను, సార్ యువర్ స్టోరీ ఈజ్ టూ గుడ్ అండి, కానీ నాకు ఇచ్చిన ఈ క్యారెక్టర్ ఈ మూవీ నుంచి తీసేస్తే నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ టు ద స్టోరీ. సో ఒకవేళ ఎడిటింగ్ టేబుల్లో మీకు ఈ ఇఫ్ ద రన్ టైమ్ ఇస్ టూ మచ్, ఇది కట్ చేయాల్సి అనిపిస్తే ఫస్ట్ నా క్యారెక్టరే కట్ చేస్తా. దెన్ హీ వాజ్ లైక్ హౌ డేర్ యూ అన్నట్టు ఒక రియాక్షన్ ఇచ్చా. షాక్ అయి ఉంటాడు. కానీ నేను చెప్పినట్టే జరిగింది అప్పుడు. సో వాట్ ఎవర్, సో ఐ వుడ్ లవ్ క్యారెక్టర్ స్క్రీన్ టైం కాకుండా ద క్యారెక్టర్ ఇంపార్టెన్స్, ఆ స్టోరీ క్యారెక్టర్ మీద డ్రివెన్ అవ్వాలి. yes, character మీద driven అవ్వాలి. That's my main thing. I want, as I said, modern character, that anything village, everything, every sort of character. I'm doing action right now. Swayambhulo action చేశాను. తర్వాత బ్లాక్ గోల్డ్ అని ఒక ఫీమేల్ సెంట్రిక్ మూవీ చేస్తున్నాను. It's like the 3 action blocks in that. So I just keep going on. That's what. And then other thing is that luck favors the prepared mind, they say. So I'm learning all the time. So I think the timing also helps me in a lot of ways. So it's happening to me and I'm being very grateful. This is really great. So Balakrishna garu anagane
టూ ఎనర్జెటిక్ Yeah. అని మేము అనుకుంటాం. Yeah. మీరు సెట్లో డైరెక్ట్గా చూసారు. ఎనీ మెమరబుల్ మూమెంట్ ఫ్రమ్ అఖండ సెట్ అంటే? Lot of memorable moments. First, I met Sir. ఒక ad shoot లో first time we met. It was so much fun. It was so much fun. Before meeting him, everybody would be like, no, what if he gets angry? So I don't approach people with, I was a very, at some point in my life, I used to be a little scared and all. But now I'm not. So I don't know why. But some natural evolution, I would say. But whatever it is. So I am who I am. Okay. I have no issues in, talking to people. And then if he is so much fun, and I'll also talk to him just the way I am, and I think he likes that, that I'm being real. I'm not pretending to be, any scared, pretending. I'm not pretentious, nothing. So that's one thing. And then that fun factor was always there, and there is no bad day with him. There is no bad day. ఏ రోజైనా he's always on that energy level, that high energy level. So that ఎనీ లైఫ్ సజెషన్స్ ఫ్రమ్ హిమ్ ఆర్ ఏమన్నా కాంప్లిమెంట్స్, లేదంటే అదర్ దాన్ సినిమా మీరు కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే ఏం he మాట్లాడుకుంటారు? really did complimented me in terms of the effort that I put in, and he actually said that I'm a very good actor. Wow. So that compliments, అది ఎవరికైనా ఏ ఆర్టిస్ట్ కైనా కాంప్లిమెంట్స్ అది Boost ఇస్తుందబ్బా. ఎంత బాగా చేసినా కాంప్లిమెంట్ రాలేదు అంటే, మనం ఒక zone లో ఉంటే మనకి ఎలా తెలుస్తుంది దట్ హౌ ఆర్ వి డూయింగ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్ అనేది మనకి జడ్జ్మెంట్ ఉండదు. The response that come from anyone, like be it our co-actors, our directors, other technicians, the fans, the audience, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇలా when they say this, then that boosts our journey. బోయపాటి గారి గురించి కూడా ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు? He is on par. They are on par. This combination, so Boypati garu is very fast in filmmaking, very quick. Sir ki telusu sir kem kavali anedi. But my process is a little different. I try to understand what they want, and then I also try to improvise. So adi prati anni movie set lo ala maniki space dorutada leda anedi we have to just go and see. Every director will have a style. First scenes చేసేటప్పుడు he said that this is what I want. I also try to understand sir my mind lo ఎలా ఉంటది అనేది. Then we did that, and initially sir was like చాలా డైలాగ్స్ ఉన్నప్పుడు he would be like no కట్ వెళ్దాం సార్, దాని అవసరం లేదు. One good thing that I did is I learned Telugu. నాకు తెలుగు వచ్చు. సో మనం మీకు ఎక్కడి వరకు కావాలో అక్కడి వరకు మనం వెళ్దాం. సో యూ జస్ట్ then we synced. Then he is like నువ్వు ఓన్ చేసుకుని నువ్వు చేసే అమ్మా, విల్ సీ అన్న that felt very good. Then I used to improvise. I used to say like, can I just do this, do that, and he was okay with all that. టీజర్ చూసినప్పుడు మాకు చాలా ఇంటెన్స్గా అనిపిస్తుంది. అఖండ కంటే కూడా ఎక్కువ పెరిగింది, మోర్ ఇంటెన్స్గా అనిపిస్తుంది. సో ఎన్ని ఛాలెంజింగ్ సీన్ అంటే ఏం చెప్తారు మీరు చేసింది? There was something challenging for me, but దాని గురించి మాట్లాడకూడదు. So that my director have clearly said. అంటే క్లూ ఇవ్వచ్చు కదా, ఎలాగో మేము చూసేస్తాం కదా, అది ఫైటింగ్ సీన్ ఏమైనా మీరేమైనా చేశారా, లేకపోతే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అ సీన్? కొంచెం వెరీ డిఫరెంట్ సీన్ నేను ఇప్పటి వరకు నేను చేయలేదు. సో that's what it is. సో సెట్ చెప్పండి, అడగండి. ఇలానే జర్నలిస్ట్ వచ్చి వాళ్ళు అడిగి దట్ ఒక మూమెంట్లో నేనే చెప్పేస్తాను. టంగ్ స్లిప్ అవ్వకుండా జాగ్రత్తగా మిమ్మల్ని బౌండ్ చేశారు. ఎంత క్రూయల్ అబ్బా, కొంచెం కూడా చెప్పనివ్వట్లేదు. సో మీరు చెప్పండి అసలు నిజంగా మీరు ఒకవైపు సినిమాలు, ట్రావెలింగ్, అసలు మీరు టైర్డ్ అవ్వట్లేదా? మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూలు ఇట్లా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు? No, that my మీకు ట్రావెలింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం. Yeah, I love traveling. That is different. But work travel is very different. My travel is something else. I take my backpack and I go somewhere. That is something else. But work travel ante, then there's a lot of things going on in your head. When you come in front of the camera, in media to interaction చేసినప్పుడు, you have to be in that energetic. You cannot be tired. You cannot afford to be tired. So that is fine. I'm managing, and I love what I do. I love cinema. And then if you love something, then you cannot take just one part of it kada. అంటే సినిమాలో నాకు ఏది ఎక్కువ ఇష్టం అంటే యాక్టింగే. ఓకే, that day on my set where I'm given a scene and I do that and I'm very happy about it is my favorite part of cinema. But then you have to take everything that comes along with it.
So that's where all this, you know, you have to promote your film, you have to do your appearances, then you have to take criticism, everything comes along with it. So I love this, so I take everything associated with it. It's fine. I'll after all this, I'll go work out, I'll sleep well, I'll be fine. కానీ క్రిటిసిజం కానీ నెగటివిటీ కానీ తీసుకోవడం కష్టమేమో కదా, ఎట్లా లేదు లేదు వర్క్ చేస్తూ కూడా అరే ఇట్లా అన్నారే అనేది కొంచెం ఉంటుంది కదా. No, see, at the end of the day, cinema is for the audience. So, and then I always believe in this. There might be so many things going on in your life, okay? That, you know, you might be having a bad day, you're sad that day, something went wrong in the whatever it is. The audience need not know all that. So I always say that when you work hard for a film, I don't like to glorify the hard work, because అది ఏ కాంటెక్స్లో వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే విల్ బీ లైక్, ఓ యూ ఆర్ డూయింగ్ దిస్ ప్రెప్, క్యాన్ బీ, వై డోంట్ యూ పోస్ట్ దిస్ ఆన్ ద సోషల్. లెట్స్ కీప్ ఇట్ మినిమల్స్ ఆఫ్ సచ్ థింగ్స్, బికాస్ ఐఎమ్ డూయింగ్ మై వర్క్. సో మనం వర్క్ చేసేప్పుడు వీ డోంట్ నీడ్ టు జస్ట్ సో criticism is fine, because I have come to a space where I know that I need criticism to grow. I cannot be in a bubble that nene goppa, nene chesinadanta best ani kaadu. We have our flaws and accept the flaws. And when you come to this point that we are not perfect, and you need not be perfect as a person, as an actor, as an artist, then you are fine, you are in the safe zone. And you need not be liked by everybody. No. You do the best thing in the world. I was there, maybe 3-4 years late, not even 3, maybe 1.5 years before. I was at a space, నేను అంత ఒక మంచి ఇంటెన్షన్లో చేసే కదా, అది ఎందుకు క్రిటిసైజ్ చేస్తారు. సో our mind functions that way. So I read a lot of psychology books also. So I know where this is coming from. So it's fine. I'm okay to it. ఇప్పుడు ఏ బుక్ చదువుతున్నారు చెప్పండి, మీరు బుక్స్ కూడా బాగా చదువుతారు కదా. Yeah. Right now I'm reading a book called The Artist Way. Artist Way. I'm still with that book for the last 2 weeks. I couldn't complete it. Last month, before that, I got some gap, and I was just finishing books back to back. I was reading a couple of books related to Mahabharata. One was Malayalam. One, I read this book called Palace of Illusion. Dantlo Mahabharata in the perspective of Draupadi anamata. Okay. And then I was like, danki mundu I was a big fan of Arjuna, but then suddenly you become a fan of Karna, and all that perspective changes. After that, I started reading a Malayalam book called Atreyagam. So that's a version of Mahabharata from the perspective of Shigandi. Okay. Then after reading that book, so you read more of devotional or spiritual things, mythological? See, I have a thing for my country, where I come from. So obviously it has to be like that. So I love to be an actor and to develop characters. You need to develop a lot of skills along. I would say, be a better listener. Okay. And then you need to have perspectives. Every human will not have 1,000 perspectives. You listen to one sentence, మన మైండ్లోకి okay, we'll have సడన్గా ఒక ఒపీనియన్, we'll have form an opinion. కానీ if you have to form 10 opinions, you need to have developed that much perspectives in your head. So reading books really work. ఓకే, యాక్టింగ్ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఒక్క బుక్ సజెస్ట్ చేయాలి అంటే ఏం చెప్తారు చదవడానికి, నాకు కానీ మీ ఫ్యాన్స్ కానీ? Simple reader. There's a book called Siddhartha. Okay. I don't know. That's a very you can call it very spiritual, but I'm a very spiritual person. So Siddhartha will be a good read. And then very serious reader ante Thinking Fast and Slow అని ఒక బుక్ ఉంది that you can see differently. It is so all these చాలా books ఉన్నాయి కదా. Interesting on. So I'll tell you what, the lot of books called Atomic Habits, and then this particular book, Thinking Fast and Slow, is the root of all these books. So books lo whatever you read, you will find the more proper scientific concepts in this book. So that's one thing. Science ante kashtam leba. It takes time. It was very difficult read. I took my own time. I was fed up. I was like, after reading few pages, I had to go, didn't understand half of it. Then I didn't give up. So, okay. So Akanda 2
చూస్తే మోర్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ అలా కనిపిస్తుంది, మైథలాజికల్ అండ్ డివోషనల్ కైండ్. సో అదేమన్నా మీ మీద ఇంపాక్ట్ చూపించిందా? గూస్ బంప్స్ వచ్చిన మూమెంట్ కానీ మీరు సర్ప్రైజ్ అయినది? See, the cinema is Any a very moments? మన pre-release లో somebody used this beautiful sentence called this is an entertainment with enlightenment. Our director sir has given a beautiful perspective of, you know, taking a lot of elements, Sanatana Dharma or a lot of elements, and then, you know, presenting it to an audience in the way audience are going to like it. Okay, especially you are presenting a star, so you know, his fans should like it. So the movie is presented in that way. Yeah. If you could describe your journey from the beginning, అంటే పాప్కార్న్ నుంచి Yeah, ఇప్పుడు వరకు అంటే ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే? My God, I am so grateful for where I am. I have no idea, touch wood. And then I don't want to use roller coaster, but అప్పట్లో, you know, that time, ఒక ఇంటర్వ్యూలో నేను చెప్పాను, వాట్ యూ లైక్ అబౌట్ సినిమా అంటే అప్పుడు నాకు అనిపించింది దట్ ఇట్ ఇస్ వెరీ అన్ప్రెడిక్టబుల్ అండ్ అన్సర్టైన్. మనకి నెక్స్ట్ మూవీ ఉంటుందా, మన ఫ్యూచర్ ఏంటి, మనకేం తెలియదు కదా ఇప్పుడు కూడా. ద మూవీ హ్యాస్ టు రిలీజ్, అది జనాలకి నచ్చాలి, దాని తర్వాత మనకి ఇంకొక యూనో ఆపర్చునిటీ రావాలి. స్టిల్ that is the way I take this, that unpredictability, uncertainty. I'm ready to explore, so I would say that it's still there. Okay, any life lesson you have learned recently? I learn life lessons every day. Every day. ఒక్కటి చెప్పండి మేము కూడా అంటే కాషన్ గా ఉండడానికి. Yeah, not caution, but yeah. So 2 weeks back I went to Rishikesh. That's a place I frequently go to. Akkada కూర్చొని I was writing my journal. So I wrote this line. అదేమో కొత్త సెంటెన్స్ ఏం కాదు, everybody would have heard this, but you will find it when you stop searching for it. How abba? Exactly. So that you have many people would have, you know, seen this everywhere, but you will find it when you actually stop searching for it. It will come to you like that. Yeah, Maybe it means all that is your perspective. అది మీరే కూర్చుని మీరు ఆలోచించి మనకి వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డెవలప్ అది మీరే చేసుకోండి, బట్ that's stuck in that my you head. believe it. Yeah, I do believe in it. I mean, it's not believe, it's something that you have to believe. It's not easy to believe. People love to search. Yeah. అఖండ 2 షూటింగ్ ఇన్ వన్ వర్డ్ అంటే ఏం చెప్తారు? Fun. ఓకే, బాలకృష్ణ గారు అంటే ఎనర్జీ ఆర్ డిసిప్లిన్? Energy. ఓకే, ఇఫ్ యూ అంటే అది ఆయనకి డిసిప్లిన్ లేదనేది కాదు. హీ వేక్స్ అప్ at 3 ఎనర్జీ o'clock అనేది and all. కొంచెం ఎడ్జ్. His energy is like, that's what everybody will know, right? Yeah. Yeah. If your fans see you outside, what's the one thing you love hearing from them? They identify me with the characters that I have done. Okay. So most people will not be one person, I think Rajahmundry airport, I think she was pregnant, and then she came running to me and she was like, I was so happy to see that, full energy, so happy to see you. And then ఆ రోజు రిలీజ్ విరూపాక్ష రిలీజ్ అయిన రోజు her husband went to the theater alone అనమాట. దాని తర్వాత మూవీ ఇంటికి వచ్చి మూవీ అంటే ఇలా ఉండాలి, యాక్టింగ్ అంటే ఇలా చేయాలి అని చెప్పి అందరినీ వెళ్ళిపోయి. సో దట్ షీ వాజ్ వెరీ లౌడ్ ఇన్ ద వే షీ ఎక్స్ప్రెస్డ్. సో ఐ ఫెల్ట్ సో హ్యాపీ. She liked that. She loved it. She loved it, and she expressing it. You're like, okay, so your existence or your work has this impact on people ante that is a boost. Basically actor అదే కావాలి కదా. 100%. Yeah. Satisfaction. Yeah, satisfaction. A dream director you want to work with? A lot. ఈ ఒక్కరి పేరు చెప్పండి. ఎక్కడ నుంచి చెప్పాలి? హాలీవుడ్ చెప్పాలా, ఇక్కడ చెప్పాలి? ఈ మూవీ తర్వాత, మీ కమింగ్ మూవీస్ తర్వాత లేకపోతే ఒక్కటే ఉంటారు డ్రీమ్ డైరెక్టర్ అంటే? No. Never. Every actor will have, their dream is to work with different directors and, you know, to be there. So I cannot name one person. And there is a list, it seems. Yeah. Okay. One co-star who made you laugh the most అంటే ఏం చెప్తారు? ఎక్కువగా నవ్వించిన co-star ఎవరు? I don't know. మీరే జోయల్ ఎక్కువ ఉన్నారా అయితే? Yeah. Okay. Your 3M friend in the film industry అంటే? I don't have a 3M friend. I don't have a 3M friend in film industry, in life, no. And I have 5 friends, but I sleep. ఓకే, అయితే ఎప్పుడైనా అవసరం వచ్చినా లేకపోతే ఎనీథింగ్ షేర్ చేసుకునే పర్సన్ ఎవరు ఇండస్ట్రీ నుంచి ఉన్నారా? ఇండస్ట్రీ నుంచి నాకు ఫ్రెండ్స్ లేదు. ఓకే. I mean, it's a workspace. I have allies, I have acquaintances, not friends. ఓకే. లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ అనేది రియలా సినిమానా? వాట్ డూ యూ థింక్? It could be real.
Sometimes. Okay. If not an actor, what job would you be doing today? Good question. You know what? Few years back, I used to be I would become a traveler, and then people used to ask, if you are just a traveler, how will you make money? But ఇప్పుడు చెప్పొచ్చు, this content creation వల్ల నిజంగా అలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. yeah. So maybe I would prefer just traveling, but then you need money for traveling kada. So I'll do content creation also along with that. A travel content creator. This is great. అఖండ 2 గురించి ఫైనల్లీ మీ ఫ్యాన్స్ కి ఏమైనా చెప్పదలుచుకున్నారా? They are waiting for the movie. అంటే మీకోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, అలా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదంటే. I want them to go to the theater, just enjoy and just love the film, and they know this film is made. They're very experienced technicians behind, the experienced actor who has a big fan base. So we just have to go with the flow and just enjoy the response that will come. Right, Samyuktha, thank you for joining. Thank you so much. So ఇది వాళ్ళ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ. I hope you liked it. Thank you for watching. Bye for now.